job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Quiero que ellos disfrutan las actividades mismas y vivan felices. Los declaro marido y mujer. Violenta es mi mejor amiga. Nunca voy a traicionar a ella. Quiero que chuca nunca la traicione. Salud. Está bien que sus aventuras de pasado terminan. Sí, sí, sí. Puta! Tengo un secreto. Hay otra chica. Está bien. Puta! ¿Qué? Tengo un sorpresa para ti. Mi regalo para ti es un viaje a la playa exótica de Edinburgh. ¿Qué? Tú eres amiga muy linda. Ay, tía, gracias. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Vamos a luna de miel. ¿Dónde? Una playa exótica. Te quiero. Quiero que tú seas mi princesa siempre. Quiero que tú seas mi príncipe azul. Ay, Chucho, me derrito. Tú eres guapo. Tú eres perfecto. Tú eres lo único para mí. No mires a ella. Estoy a un airport. ¿Quién es ella? Tranquila, es mi tía. Después de luna de miel, ellos tuvieron meses felices. Que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo ame. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Y te cruzaste en mi camino, ahora creo en el... Este es un día lento. Por Dios, ahí está Jesse comeando muy rápido. Él es un problema. Estás bajo arresto. Me parece que él va para la cancha de básquetbol. Estás bajo arresto. Me vuelves loco, nene. Tú eres mi príncipe azul. Voy a enamorarse de tú. Esta aventura es perfecta. Nunca déjame atrás. Pero me siento mal de hacer este a mi mejor amiga. Nunca. Ella es loca. Tú eres la única mejor para mí. Solo tengo ojos para ti. Adiós, nene. No quiero gato. Él es inútil y feo. Tú eres feo. Necesito que Antonio viva aquí. ¿Qué? ¿Qué? Porque tú no me das atención. Antonio es mi mundo. ¿Cómo puedes decir eso? ¡Se cae! Estoy agotado. No me salgas después de una disputa mal. Tengo ir porque es una viaje de empresa más importante. Hola, ella es ausente. Quiero que tú vengas a mi casa en miércoles.
Bien. Adios, nena. Estoy triste que yo salgo. Voy a regresar a mi casa. Ojalá que Chucho me perdone. Violenta tiene la culpa porque ella salió. Chucho! Chucho! Hola, nene. Hola, nena. ¡Ay! Ellos han planeado una fiesta para mi cumpleaños. Pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te crucé. Dina, ¿estás aquí? Lo siento. No puedo ir. Ella dejó plantado otra vez. ¿Te gustas? No, es feo. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. ¡Vete al diablo! Quiero que tú hagas mi tarea. Quiero que tú hagas sus tareas. Quiero que tú me des su dinero de almuerzo. Quiero que tú me salgas solo. Quiero que tú seas mi princesa. Cena en un bolsillo. Quiero que los nerds sean salvados. Quiero que compro este producto. Quiero que tenga este ganga para el precio pequeño de $2. Dame 1, 8, 0, 0, 1, 2, 3, 5. ¡Hoy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo un pez grande! ¿Una persona? Nueve, uno, uno. 3, 2, 1, Cobra.
Hola. Ese ser la estación. Ellos encuentran un cadáver. ¿A dónde? La casa de Dina. Maldita sea, este es horrible. Me pregunto si Violenta conoce. Necesito que nosotros salgamos ahora y resolvamos este misterio. Hola. Hola, Violenta, tenemos noticias. ¿Podemos entrar? Por supuesto. ¿Es serio? Ven aquí. Creo que vas a querer asentarte. Nosotros somos los encargados por una nueva investigación de asesinato. Vale. ¿Para quién? Estima. Conoce que esto es difícil. Podemos darte un momento. No. Sigue. Vale, tenemos preguntas generales. Creen que el asesinato pasó esta mañana. ¿Dónde estabas? En la avión. Tuve un viaje de negocio. ¿Conoces a alguien que no le gusta a ella? ¡No! Era una chica linda. Todos la amaban. Vale. Llámame si recuerdas algo. Porfa! Encuentra ese monstruo. Tengo un corazonada sobre ella. Voy a ver si su alibi de Violenta es la verdad. Quiero que vengas a la estación después. Vale, está a la vista. Tengo una confesión. Dímete. Yo te puse los cuernos. Yo sé. Está bien. Porque ella está muerta ahora. ¿Qué? ¿Qué? Yo la maté. Yo sabía que tú eres loca. Yo sabía que te gustaban otras chicas. Yo te perdono si tú me perdonas. Está bien. Yo te amo. Yo sé. Te amo. Hola. Encuentro algo sobre Violenta. Voy a la casa de Violenta para interrogatorio. Vale, ten cuidado. Te voy ahí. Hola. ¿Por qué tú estás aquí? Sé que tú lo hiciste. Si yo fuera tú, yo confesaría. ¡Por Dios! Chupa, ¿qué pasó? ¿Estás bien?
Fabiola, Esea, Chucho llegó, yo lo disparo, pero él me apuñaló con un cuchillo. No muevas. Estarás bien. Voy a llamar la ambulancia. Él es en la casa. Adiós, Lepido. Dios mío. Chucho! No te preocupes. Yo le mate los dos. Matar es divertido. Sí, sí! ¿Quién el próximo víctima? ¡Voy a vengar!